പാടി വരുന്നു പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ അതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ അതിരമണീയം തവ തിരുരൂപം പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ പൂർണ്ണത്രയീശ ഹരേ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Namaste and good evening to everyone. എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാലോ അല്ലേ ശരിക്ക് ഓഡിയോ? So we'll start from where we left off in the last class last week. We are looking at the 9th chapter. We are actually reflecting on that. I think that is better. Reflecting on chapter 9, that is Rajavidya Rajaguhya Yoga, which is all about identifying with the infinitude that we are. So, I mean, normally what happens is we are all feeling helpless. We feel helpless as this tiny creature. All of us think that we are
bound by the physical frailties of the physic, the mind and the intellect, and confine ourselves to this physical being that we are. We forget the fact that we inherit the universe. We inherit the universe. It is not that we are inheriting part of the universe. No, we actually inherit the universe. We forget that. And this universe is the Atman, is that Atman which inherits the imperishable, what? Imperishable infinite. Imperishable infinite. Brahman. Infinite Brahman. Limitlessly big Brahman. So it is all inheritance. The universe inheriting from the limitlessly big Brahman, and as individuals, the Atman inheriting the universe. And we the physical frail physical me in each one of us is really that infinite, the imperishable and the infinite. That infinitude, the feeling of infinitude is what this chapter is trying to give you, because we have already seen in chapter 7 the feeling of universalness, and in the 8th chapter the feeling of imperishability, and in the 9th chapter now we are going through the various perspectives that are being opened up through the Bhagavad-Gita, and therefore we are going to go back into the Upanishads also a little bit, and from there we have seen the basis of why the Bhagavad-Gita is talking about the infinitude, the Brahman that we are. This is basically what we have been trying to do so far, and in the last few verses of the 9th chapter also, this is what has been explained. Perspectives, briefly we will look through the perspectives. Brihadaranyaka Upanishad. The Brihadaranyaka Upanishad, that is one of the largest. In fact, it is the largest Upanishad. That is why it is called as the Brihadaranyaka. So there, Brahman has been defined as that which has two states, with form and without form, that which is changing and that which is not changing, that which is finite and that which is not finite, which is infinite, and that which is existing, physically existing, and that which is beyond existence, even beyond existence, the basis for existence of everything. So these are the three, the four different, what you call as the opposite characteristics of the Brahman. As human beings, human beings physical ബുദ്ധിശക്തിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മൻ. അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് അത് ബ്രഹ്മൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഫിസിക്കലായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഈ യൂണിവേഴ്സും അതിന്റെ സകല പ്രപഞ്ചത്തിലത്തെ എല്ലാ സകലതും എല്ലാം, ഈവൻ ദ മൈന്യൂട്ടസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആറ്റം ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദെൻ there is something beyond that, which is the basis for all this, that is a physical material. That is without form, and that is unchanging. It can never, because it is imperishable, it is infinite, and it is also beyond existence, in the sense that existence comes because of that for the universe. Existence indeyum the basis ആയിട്ടുള്ള ആധാരമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് ബൃഹദാരണ്യ ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ what does that actually mean? It means this, that the infinite is without form and it is unchanging. So I'm just giving a without form is basically why I've shown this in a regular fashion, and it is unchanging and it is infinite, and I've shown that as dotted lines because it is infinite. It is everywhere. That is, and it is beyond existence. That's why I've put it outside. I mean, there is no outside actually. It is beyond. Everything is there initially, and on that only existence comes. So it is beyond existence. And the universe with form came in there. With form. That is what? With form. Now it is with form. Previously it was without form. This was it without form. Brahman without form. And now Brahman with form, which is existing, which is changing, which is limited, finite universe. And so changing, it is finite,
And it is the existence principle, because whatever material thing that comes in, it is the universe that gives the existence, because the universe itself is coming out of infinite existence. So that is what Brihadaranyaka Upanishad is talking about. Now, the intrinsic nature of the Brahman is also defined in the Mundaka Upanishad. Here, the characteristics, these characteristics should not be taken as, some sort of a property of Brahman. It is, each one of them is Brahman itself. It is not a property. If you can take, you can give different names to Brahman, that's it. So, it is Divya, self-resplendent. It is Amurtaha, it is formless. It is the Purusha, Purnatvat Purusha. It is infinite, universe and beyond. That is why it is called as Purusha. Or it can also be called as Puri Shayanat Purusha. Every one of us, within us we have this force. Without us, we have this force. So it is Puri Shayanat Purusha. And Bahyabhyandaraha. It is inside us as well as it is outside us. Our ability to comprehend that Chaitanya, where there are no beings, is our limitation. That is actually this, we actually consider this what is inside us only, and then we think that we are limited, because currently our mind, intellect, etc. is not able to see beyond certain limits. And Aja, it is not born, that which is not born, unborn. Apranaha, it is beyond the pranas. Whatever the pranas that we have, it is beyond that. It is the force that creates the pranas, all the physiological functions within us. The energy that gives us the physiological functions, and metabolism and all those things. Then Amanas, it is beyond the mind. Mind itself is a product of this universe, infinite energy, Chaitanya, the Chaitanya. Brahman, the Brahman, Chaitanya. Shubhra, it is pure. It is ultimate knowledge. It is infinite knowledge. And it is also effulgent. It is shining. And that is why it is called as Shubhra. And it is Aksharad Paradapara. That is, it transcends the imperishable causal power. In fact, all the causal powers, everything is a result of this infinitude. And therefore, it is beyond the causal powers. Explain the it is talking about the Stula Sharira, beyond the Stula Sharira, the physical, whatever physical we have, beyond that it is, therefore beyond the gross bodies, beyond the Stula Sharira. And it is Amanas, means it is beyond the Sukshma Sharira, the mind and the intellect. It is beyond that, the power that gives the mind and the intellect the power, its functional powers. So therefore it is beyond that. And it is full of knowledge. It is the infinite knowledge, Shubhra, beyond. And therefore it is beyond the cause-effect relationships, causal bodies. That is why it is called as beyond the causal bodies. So these are the three, the states of our physicalness, which is the Karana Sharira, which is the cause, the Sushma Sharira, which is the impetus, and the Stula Sharira. We will take a look at that in another fashion. The intrinsic nature of Brahman. Brahman created this universe. Created or the universe evolved within the Brahman. Universal forces. As the universal forces, which then went about, evolving into the planetary systems and Milky Ways and all those things that we have seen. We can see the universal forces. And the universal forces, it is this universal forces that we inherit within us as what? Ultimately, then we will now look at it in a scientific fashion. Okay, it is the brain functions within us, which gives us the brain functions, including consciousness. And, it translates into knowledge and ignorance at the initial inference, judgment, the forces of judgment, inference, and the lack of knowledge, all the forces within us, which we have seen previously also. The brain, it actually pulses and functions within us and gives us the capability to connect with the things outside, create memories, and then play around with that, and then, store it as memories and experiences
invoking those things when at the right moment, inferences, judgments, and also the lack of the failure to do that is ignorance. And then that power therefore gives rise to the thoughts in the mind and intellect, and therefore we act in this world, our actions. So in the actions we have, we show the strength and skill sets that we have. The thoughts reflect our motivations, our attitudes, etc., and the power of perception. And this capability within us, the first layer of the brain functions, is all about invoking the impressions, creating the impressions, and firing up our intentions and memories, and creating the feeling of understanding, and also the power to reflect on those things, which feeds the thoughts and which therefore drives our actions. So you can see the Brahman, which we inherit, is basically working through us in this physical manner. This, now you can connect with this. The actions of the Stula Sharira, the Sukshma Sharira, the thoughts, and the Karana Sharira, the cause, the impetus, is the power of inference and judgment that the brain provides us, including, and the consciousness, conscious awareness. So that is the Karana Sharira, and then the Sukshma Sharira, the thoughts, the software, and then comes the actions, the physical actions in this world. The cause, the impetus, and the world we create. The cause for our thoughts. The cause for our thoughts. The cause for our thoughts. And these thoughts becoming the impetus for our actions. And the world that we create because of our actions. So this is how Brahman is expressing through us. The Brahman is becoming the world. The Brahman is becoming the world. And the nature of Brahman is infinite, and therefore the world that we can create is also infinite. This is what Gita is teaching us. So we are trying to imbibe this force within us, the infinitude within us. Thinking about it, reflecting upon it, and convincing ourselves that I am not the limited I that I am thinking of in the normal sense. And therefore you can expand. Therefore it gives you the power to expand. And that's what the ultimate essence of Bhagavad-Gita is. Now, another perspective that we saw was about the self, the physical self everywhere, infinitude, but then we see it limited when the material things start shaping up. And the sun, for example, the trees, anything for that matter, including the people that I am, for example, I am the self. Self is Ram, or self is Krishna, or, it is all self only, but it shows a limited version because it is encapsulated in a physical form. I am Rahim. It inherits infinitude, but it is encapsulated within the mind and the intellect, the self. And therefore it shows as limited. That's it. So this is basically what the Upanishads talk about. When the infinitude, the Brahman, is associated with the capacity of the mind and the intellect to project or veil that the cause, Karana Sharira, when the moment it associates itself with a Karana Sharira in the physical manner, physical form, immediately it gets limited. Immediately it gets limited. When the Brahman is associated with the power of Maya, that means this veiling and projection are the Maya. Veiling and projection are Maya എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മായയായിട്ട് ഈ ബ്രഹ്മൻ associate ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ infinite varieties of objects and beings are created. This is what the Upanishads talks about. The Katha Upanishad, for example, is talking about that. Self-existent, the Brahman, infinitude, amurtaha ആയിട്ടുള്ള ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള self-resplendent ആയിട്ടുള്ള Brahman created the senses outgoing. നമ്മുടെ senses are always made outgoing because it actually tries to perceive the world around us. Therefore, one sees not the infinite within. Some intelligent man with his senses turned away from outer objects. And then if any one of us, we try to look inside
desiring infinitude, we will start seeing the infinitude. അതാണ് കഥോപനിഷത്ത്. അതാണ് നമ്മൾ we were talking about the story of a king who wanted to give up the throne and then give it to a worthy successor. And for that he conducted a fair and asked everyone to come there and then get involved in the fair. But then he incognito will be there, and whoever finds the king will be able to will be throned as the king. And therefore everyone went there, but everyone got lost in the fair. The glitz and glamour of the fair that nobody found except one person who was never focused on any of these things outside, but went inside in the sense that he was looking only for the king, and they found it. So it is talking about that. All of us are in this fair, in this universe. നമ്മുടെ പുറത്തെ എല്ലാ പുറത്തെ ഗ്ലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗ്ലാമറിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ സെൻസസും മൈൻഡും ഇന്റലക്റ്റും ഒക്കെ കടന്ന് കളിക്കുന്നത്. We only few people look inside and find that the self within me is not limited, it is infinitude എന്നുള്ള ആ ബോധത്തിലേക്ക് വരുന്നത് കുറച്ചു പേരേ ഉള്ളൂ. And that those people will see the infinite. അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അതിനെ പറ്റി ഇഫ് യു ആർ അവയർ, അത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്, എന്തിനാണ് അത് കാണുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. സാധാരണക്കാർ ചോദിച്ചു എന്ന് വരാം. ഇൻഫാക്ട് I mean a lot of youngsters also talk like that. Why should we all know this? Yes, it is important because it gives a totally different perspective for the world outside as well as the capabilities that I possess, each individual possess. It gives you the mental attitude, the intellectual fortitude, and the physical stamina to realize that anything is possible. It is only my effort that is lacking at the moment. If I can shape those attitudes and the motivations that I possess, then I definitely can change my body, mind, and intellect so that I can start expanding. എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് വരികയും അപ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം. അതിനാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഭഗവത്ഗീതയിലത്തെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ കർമ്മയോഗ, ഭക്തിയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ഇതൊക്കെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് നമ്മൾ we have been seeing that in from chapter 1 to 6 we saw about the attitudes, the motivations, the capacity to renounce things, likes and dislikes, managing the likes. It is emotional intelligence that is developed, and the intellectual fortitude, both the logic, the emotions, the gut feelings, the intuitive capabilities. All these things, it is a whole brain kind of development. It is not about one aspect of just logic. It is also about emotions, emotional intelligence. It is also about gut feelings. So it is a whole brain development that Bhagavad-Gita is talking about. So Kathopanishad talks about the infinitude within, and again, therefore, we are now given different perspectives as logic and also to touch our emotions, to make sure that I am inspired by this knowledge, so that I start realizing the infinitude within me. Bhakti, that emotional connection to the logic. Bhakti. That bhakti is what is being seeded here in 3 chapters. And through this, you should definitely be, in a position to reflect upon it so that you will get inspired with the self inside. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ 9 കഴിഞ്ഞാൽ 10, 11 പിന്നെ കുറച്ച് എംപെരിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അതിനുള്ള വഴിയാണ്, ആ വഴിയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ. So we have seen that I am universal, we have seen that I am imperishable, and I am now seeing the infinitude that I am. അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So when the world is present, Brahman exists, and when the world is not, then Brahman alone remains. Brahman is always there. This is the truth that we need to understand, and that Brahman is me. So therefore there is no birth or death for this Atman. In the 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അതാണ്, അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. So it is about the self that enables us, our senses, to go outside and get lost. But then we need to bring it back. We need to realize the universalness and the fact that as a limited individual, we may be limited in mind and intellect, but then we have the capacity to outgrow those things and expand to infinitude.
എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സ്പോട്ട് മാത്രം. ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്നെ കാണുന്നു നിങ്ങൾ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Brahman in the form of me in this form. If I move out everywhere, I am actually in Brahman. That is the reason why I am, everywhere. I can go anywhere. Limited by my physical at the moment. That's it. But through your mind, I can travel more. Through the intellect, I can, impact more. And you try to do that. And then we have another Mundaka Upanishad again, another statement which talks about the self in another form. Thus, it says that we are all, it's like the flame. This is the truth. As from the flame, thousands of sparks similar to its form issues forth. So from the immortal Brahman, millions and millions and billions and trillions of, beings, which is the same as Brahman, issues forth, and then it goes back to the fire itself. It goes on, immortal Brahman. A good-looking one, good-looking one. I mean, it is, the Guru is talking to the Shishya. Manifold beings originate, and they find their way back into it. We originate, and we are finding our way back to it itself. It goes on and on. It goes on and on. It goes on and on. So think about this, when you sit silently for a few minutes every morning, think about this flames rising, that is me, each one of us, and then going down into the Brahman itself. And now, that is the macro sense. Now in the micro sense, you can think about all the thoughts that are emanating from within me. And then again, going back to the state of unmanifested, all emotions, everything, anger, hatred, love, passions, everything, it arises from within me. It is not me. And then it goes back into me, which is unmanifested Brahman. And it comes out again. Because I have a physical form, it comes up. If I don't have a physical form, it is always Brahman. But the moment I am in a physical form, these things start functioning. The Sattva Rajas Tamo Gunas making it happen. And, I get angry, I get frustrated, I get sorrowful, I am pained, I am excited, I am equanimous, etc. And then they all go down into that Brahman itself. So that is the micro sense. That is all. That is how we should be thinking. And then a constant thought like that will start giving you the feeling of expandedness. Your brain will actually start registering the message that I am in tune with this universe. Instead of I am tied up with my body, mind, intellect, my connections, my relations, my friends, my office, and then getting agitated because I think that is me, and therefore I get agitated. Instead, if you expand, then you can see these things as the flames that rise and then go back into the unmanifested state. Things become different. That is what we should learn from this. And the meditation, you can think about this meditation like this. The infinitude. I am the infinitude, the blue. I am everywhere. It is there, the infinitude. The moment I wake up, or the moment I lose track of my thought process and then come back to my senses, what happens is I become the self, which is limited. Even though I am infinite, I feel I am the limited self. And that is basically why it is happening, is because suddenly my mind, intellect, and the senses, ego, intellect, mind, and the senses become active, and therefore I become rigidly contained. Rigidly contained. And that infinite bliss there, the infinite bliss is now suddenly translated into something lower, which is the longing for happiness. It becomes the longing for happiness. So that is why each of us, every one of us is craving for happiness, always. We do everything. When we exist in this world, we go to work, we interact with our family, everything. Why do we, what is the purpose of it? Ultimately, it is all about longing for happiness. എനിക്ക് സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതല്ല. ഒരാളും ഇന്ന് രാവിലെ എഴുതി ഞാൻ സങ്കടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫീസിൽ പോകണമെന്ന് ആരാളും പറയാറില്ല, അല്ലേ? Because we want a state of stability and a state of happiness. That is longing for happiness. The bliss is shining through your BMI. But then it is, what you call, it is veiled, it is befuddled. But infinite bliss എന്ന് പറയുന്നത് suddenly ചെറിയൊരു happiness ആയി മാറുന്നു. ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള thirst ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രിയ, മോദ, പ്രമോദ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻസിലേക്ക് അത് വരും.
But it is all because of the ego, mind, and if we can think about these things happening and the body, mind, and intellect playing the tricks on me, then I, me, you, likes and dislikes, happiness and sorrows, pleasures and pains, duality, the dichotomy sits in. And I started looking at me and you, the difference comes in. And therefore I have likes and dislikes, I have happiness and sorrow, I have pleasure and pain. Now, the moment that ego, intellect, mind, sense is now withdrawn, that is, you are always looking outside. You don't find the king. You are getting lost in that fair, in the outside world. And now you start sitting and then pulling yourself into your system. What is happening? The intellect, mind, egos, everything goes, and I am back to infinite bliss. Even though I know that I am in this physical body, I still have this feeling, that I am the infinite. In the spiritual philosophical parlance, it is called as savikalpa samadhi. That is, I am now not a slave to my body, mind, and intellect, but still I know there is a limitation in the sense of I am in the physical body, and therefore it is savikalpa samadhi. But there is another state which you can go to. I mean, we don't have to worry whether we can go there or not, because I am not advocating that. At least if we can reach this state, this is the state of flow that we talk about in physical parlance. That in chapter 6 also we saw the state of flow. When you are involved in something, you even lose track of time, the physical discomfitures that you have, all those things, and then suddenly when you come back to the sense, oh my god, time, that is savikalpa samadhi state. This also you can slowly transcend this. The Vedanta, Dvaita Vedanta philosophy talks about that there is only one thing that is required to get you into that next state is grace, Gurutva, Ishvara, Anugraham. This is what happens. Nirvikalpa samadhi. You completely lose track of even the fact that you are into the infinite. Nirvikalpa samadhi state. It is all about that. It is all that duality sets in first. From infinitude, the duality said the wave comes. The waves come, and in the form of dualities, and they it happens every now and then. Likes, dislikes, happiness, sorrow. This comes and goes, comes and goes, comes and goes. And we are in that. The moment we transcend these things by transcending the ego, we come to a state of flow. And from the state of flow, we can even taste the bliss, infinite bliss of Nirvikalpa samadhi. Okay, that is basically what we have. So the 9th chapter is now telling you, look, this is you. Infinitude. Realize this infinitude. I hope this whole concept of infinitude, of whatever has been so far talked about through the first 7 slokas, and also connected to these Mundaka Upanishad, Brihadaranya Upanishad, etc., Katha Upanishad, which we have seen the defined verses of Brahman. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഈ 8 വേഴ്സസിൽ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക്, if we can contemplate on this, think about this, reflect on this, contemplate on this, and then get into a meditative state and identification state. Meditative state is where we have savikalpa samadhi, and the identification state is where nirvikalpa samadhi. എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു വഴി. ഇപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഈ സമാധി, നിർവികൽപ്പ സമാധി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ടേമിൽ മാത്രം അതിനെ എടുക്കണ്ട. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. That we identify with this infinitude, and therefore we take all the sorrows and other things that come to us as things that happen to our body, mind, and intellect, and therefore we try to transcend those things. അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ, suddenly you get angry and then you start shouting, and then the whole building comes down. And everybody is running here, and people do not come to you to talk because they are afraid. And therefore what is happening is the ideations that they come up with, if you have given them a project and then they are thinking about new ideas, they will never come to you to talk about the new ideas, because if you don't like it, you will shout.
and therefore people are confined to their own. And take the easy route, comfort zones. Risk taking is impaired. Risk taking like if you are giving a conducive atmosphere for people to flower, to express their thoughts without fear, then ideas will start flowing, and every individual will definitely have their own modes of operations of the brain, in terms of some are logical, some are emotional, some are gut feeling people. So different types of people are there, and you can actually identify yourself as belonging to one of those categories. I mean, the different types of using your brain power. If you think that you are more emotional and gut feeling but no logic, then you can try to expand with the logic also of things, or motivations. Another is the intentions and motivations that drive you. So are you fired by those and emotions? Then you try to include logic also into it, try to include gut feelings into it, etc. But then you expand. All these types of the whole brain can never be achieved suddenly by people who have not been used to that. And majority of the people are not. 90% of the people you work with and your teams may not be. Modes, they are one, that one particular person is very logical, but he doesn't involve emotions into it. Another person is highly emotional, but never logic is not. And another person is gut feelings വളരെ strong ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് അവരെ മറ്റതിനും കൂടി അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് we should be able to the moment you start experiencing the reality that I am the infinite, universal, etc., then you can actually measure yourself and try to understand yourself, which reflects in understanding other people. So it is about your emotional intelligence is all about understanding not only me but also other people. അപ്പൊ ആ ഒരു ആസ്പെക്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി വാട്ട് ഐ വുഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ആസ് സവികൽപ സമാധി സ്റ്റേറ്റ്, വേർ യു ക്യാൻ അങ്ങനെ എത്തണം. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ this shouting and all kind of negative leadership traits, etc., can actually be changed. Maybe yes, you will not somebody you want somebody to become logical also, not just emotional, or somebody who is working by gut feelings, you want to make him more logical and also put in some emotion. You can start, first of all, you will realize that people are different and their minds and intellect are shaped that way, and therefore they do this. So you will not shout, you will understand, empathy down, and then you will try to when an emotional person starts making logical problems, errors, you will try to mentor them, guide them, and give them the reasoning, so that after some time their logical brain also expands and they become both. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. That is basically what you should be doing. As മാത്രമല്ല, and then you will also think about other things. If you have 5 people working in your team, and you realize that 2 of them are logical, 1 of them is emotional, 1 has strong gut feeling, 1 is inspired and motivated to do things, and because of that he is working. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരെ you can combine them and you can exploit, you can inspire them to do what they are strong at. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുക? The full team will become a whole brain. So the result is that your project or whatever you are doing is going to become a whole brain project of multiple people contributing to it. You create a team. That team now you know why this is happening, and therefore you are now facilitating a team growth and a nourishment of a team that, when put together, is creating a whole brain approach to solving problems. That is basically അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും ചിന്തിക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ when we realize that I am universal, I am imperishable, I am infinite എന്ന് പറയുന്നത്, അതാണ് that is the power of Gita. The power of Gita is like a dynamite hidden somewhere, and it can explode when you actually ignite it at the right time and place. So this
from the micro to the macro views, to the micro to the macro views, not just get stuck in the micro views of individuals, individual relationships, individual connections, individual friendships, individual projects, but instead, try to encompass the whole the universe, the Virat, from the Vaishwanara to the Virat, translating from the Vaishwanara to the Virat. That is basically what we need to be doing, and that is expansion. That is getting out of comfort zones, and that is what Gita is teaching us about. It is all about the infinite unmanifested, from which the macroscopic view is universe is inherited. The universe inherits that infinite unmanifested, and then the microscopic, the individuals inherit that macroscopic view of the universe. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബ്രഹ്മനിൽ, ഈശ്വരൻ ബ്രഹ്മനിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആത്മൻ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വേൾഡ് ആസ് എ പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ ദ സെൽഫ്. The individuals are projecting onto the universe. The universe is projected onto the infinite. That is the picture. The world as projections on the self. Next 3 verses are talking about that. But now I think you can appreciate those 3 verses. Seizing the material stuff. Brahman, infinite, Divyam, Amurtam, ആയിട്ടുള്ള ആ ബ്രഹ്മം, the infinitude, the large, very, 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 very big infinitude. Seizing the material stuff, that infinite self projects forth repeatedly the whole of the multitude of beings which are completely under control of material nature. Material, the moment the macroscopic for the universe is now tied to the universal laws, the laws of nature, creating the physical phenomena that we know of, and therefore the universe that we saw, that we are able to see, underlying physical phenomena, underlying laws of nature, and then within that system evolves, inheriting those, the microscopic individual elements of each individual jiva, which is fired by thoughts, actions, and creating the world. So our world we create through our actions, which is created through our thoughts. Just like the universe, which is created because of the physical phenomena and controlled by the laws of nature. Similarly, our world, by our actions, controlled by our thoughts. So you can see the parallelization of all these phenomena, and then you can equate yourself with that. The process of projection, do not bind the self, remaining like one unconcerned with and unattached to those actions. That infinitude, the universe, it is unattached to whatever we do, the things that we actually create. Thus, with the self as the supervisor, the infinite Atman as the supervisor, Ishvara as the supervisor, Brahman infinite as the supervisor, the materiality principle of matter, materiality principle, appadana sattvarajastamo gunangalum adinte rhythm, harmony and motion and all those things produces the world of moving and non-moving immovable objects and beings. Owing to this reason the world revolves. Adana ivide parayunnu. Therefore, Gita-Intelligence, the infinite, from the infinite, the universe inherits and the world inherits from the universe. So the infinite, the universe, the world. Laws of nature, thoughts of the infinite self. Laws of nature is thoughts of the infinite. Physical phenomena are actions of the infinite self. And the universe and the world created by the infinite self. So just see this. And parallelly, you look at it, you can see that thoughts are the infinite self in action within us. Actions are that with which the infinite self creates our world. So you see that infinite self percolating to us within us. ഒരു അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന മാതിരിയാണ്, നമ്മളിങ്ങനെ അതിൽ കിടന്ന് കളിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അരിപ്പ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാതിരിയാണ്. It is actually a complete universe. It is in sync, but we forget the fact. So this is basically the picture that we need to create so that we can become better performers in the outside world. We can become better leaders in the outside world, and facilitating large teams, universal teams, and global teams. So especially this is very important in terms of people who are leading teams or who are working in global teams, who are working in multilingual
multicultural global world. And when you start becoming leaders, how you manipulate and manage and facilitate the growth of individuals in different parts of the world globally, invoking the cultures and and respecting the cultures, etc. And facilitating the team to become enhanced and productive, creative, and enriching whatever organization or society or customers and clients and society that you feed. So it is like, what is the message that we get for the younger minds, for example, youngsters, that you can give from the Bhagavad-Gita? Trying to understand the laws of nature and universal values, be it in the domain of the physical sciences, social sciences, or any field of human endeavor, anything, whatever it is trying to understand the thoughts of God, Ishwara Sankalpam. Physicalite Brahman vannu kayinapol undayittulla physical sankalpangalanu adak. You try to understand that. So learning physics, learning mathematics, learning sociology, learning psychology, or whatever it is all trying to understand the secrets of the thoughts of God. Our actions that conform, and then we try to do things such that our actions that conform to maintaining the balance of nature in this world are divine actions. Nammalde divine actions ആയി മാറുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, without disrupting it. So what are our dharmas? എന്താണ് നമ്മുടെ ധർമ്മം? ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് expansion of knowledge. Every individual is entitled to that, and they are, they have the responsibility to make sure that they expand the brain, mind, intellect, etc. Expansion of knowledge. It is not just factual knowledge that we are talking about. It is about this reality that the whole universe is. Engaging in sustainable actions in whatever domain that you are chosen yourself to expand. കാരണം എല്ലാം ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചു വരില്ല. സോ വി ചൂസ്. നമ്മളത് 10ലും 11ാം ക്ലാസ്സിലും 12ാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ. And then we go about choosing still, maybe after professional degrees, you again choose specializations, you again choose the place that you need to work, you again choose the clients and customers and products or whatever, you keep on choosing, engaging, and then doing things in a sustainable manner to impact those things, and then try to expand into different areas later on as you gain an experience, as you gain in confidence. You try to expand. You are in a specific project, small group, you will expand into multiple projects, multiple teams, multiple nations, multiple organizations, and whatever. Keep expanding how much ever you can, and thus creating a world for the future. And that is what the message of the Bhagavad-Gita is, creating a world for the future by understanding that each one of us, even if we are confined within ourselves physically, we think of it as confinement in an erroneous manner. But Gita is telling us, opening up that Pandora's box and showing you that you are universal, global, and then that universe which is inheriting the infinitude, therefore you are also infinitude. Rajavidya, Rajaguhya Yoga, this is the royal secret. This is the royal knowledge that if you can really connect with, then you become a dynamic and explosive material that can completely change the universe, the world. So the very nature of existence implies material manifestations of materiality. Adinte oru explanation vallanallikku adukonde complete cheyana. Form implies mass and inertia. When it comes to form, there is mass and inertia, which is a result of the tamo guna. Motion implies activity and is born out of Rajoguna. Rhythm implies harmony, which is a result of the Sattva Guna. These three Sattva Rajas Tamo Gunangalana nammal porame kaanunathu. Idu nammude mindsneyum swadhinikunnundi. Tamo Gunam, as in terms of laziness, lethargy, thinking that you are incapable of doing things, and all kinds of limitations. Motion of Rajoguna, of becoming aggressive, of becoming impatient, of becoming, sometimes very truly productive and creative. Riches. And also rhythm implies the harmony, that you connect with the universe, the infinitude, and therefore your creativity, your productivity, and your enrichment are towards sustainability, expansion, and
inclusiveness, etc. That is Sattva Guna. These three gunas or natural tendencies take control of the conscious awareness of individuals and of beings influencing their behavior. About the negative to positive. It is all this infinite self working through us. How you control the negativity and then go into the positive aspects is what Gita is telling you. And that is what we need to consciously be reminded of in all our actions and thoughts, and therefore expand. About there is this eternal subject, which is the Purusha that is within us, the infinitude, the Purusha, self, the absolute, which is infinite existence, which is infinite knowledge, and which is infinite bliss, Satchidananda. That. And which is the eternal object, the Prakriti within this universe, the materiality of matter, giving you form, motion, and rhythm, Tamas, Rajas, and Sattva. And this is how. So these are the two aspects: the without form and with form, unlimited and the limited. You know that idana nammada nerthe Upanishad vakyangallil nammal kandadu. So who is pushing who in this cranium? Nammal idakke nammada physical aayittulla സ്ഥലത്തേക്ക് പ്ലെയിനിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ physical into the physical plane when the infinitude comes forth into each one of us, and all these forces are working inside here, and of course distributed throughout your body. But there is this head brain, and then there is the various other systems. In fact, I was recently studying that. We have the head brain, which is this, and when we have the various things, for example, gut feelings. Gut feeling is coming from our gut. There are neurons there, and these neurons have to communicate with the head brain, and then only your gut feelings become practical. About the gut feelings, gut neurons, how they communicate with your head neurons is very important. And then, that is something which our youngsters need to develop. And as leaders, as parents and leaders in organizations and all, we can help our youngsters develop gut feeling. So previously we had thought that gut feelings are something that we cannot teach. Yes, we cannot teach specific gut feelings, but we can teach youngsters to be receptacles for gut feelings. Physical simple things, that's not the subject matter. Therefore, things like proper brain food, proper exercises, oxygenation, and all those things are part of that. And cutting away from drinking, smoking, etc. All those things are required. And then your gut neurons become healthy. And when the gut neurons become healthy, and along with your head neurons functioning properly in the thought domain, what is happening is there is a connection that takes place, and that produces gut feelings, just like sparks that happen. Okay, so that there are so many things pushing us within this cranial, what you call, space arena, cranial arena. Roman arenas, fighting, bull fighting in the arena. Just think about the brain as an arena within which cranial fireworks takes place, pyrotechnics. In fact, cranial pyrotechnics within, or cerebral pyrotechnics within the cranium. That what is happening. I'll give an empirical example and then show you how this infinitude is actually seeping through the brain and making it act in the manner in which we do, each one of us. And then an example, a negative example. Just look at that, and then let's see. As a simple example only, it is not that it is a all encompassing thing, but just an example. I will try to do that. Okay, the brain. Who is pushing who in the brain? The brain. There are so many neurons, millions, and in fact, something like 86 billion neurons. Each one of them, each neuron is connected to the nearest neuron, and there may be some 10,000 such connections for each of those neurons, creating trillions of connections, possible connections as well as potential connections, and those that are really connected, trillions of connections in the brain. Now I'm going to, from the cranial neural dendrites and synapses and connections, let us now go into the functional domain of what is happening. For example, let us say an assassin killing someone,
statesman or whatever, final pulling of the trigger. The assassin killed the dignitary. Okay, somebody who's acting in a negative manner. Okay, assassin വെടിവെച്ചു. ആ വെടിവെക്കുന്ന മിനിറ്റിൽ എന്താണ് ആ ക്രേനിയൽ സ്റ്റഫിൽ നടന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ. അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് it happens unconsciously, okay, almost subconsciously, actually not unconsciously, subconsciously it is happening. എന്താണ് one, I don't know, നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ ഇനി 30 ഡിഗ്രീസ് റൈറ്റിലേക്ക് പോയിട്ട് പിന്നെ ഒരു 10 ഡിഗ്രീസ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കർവ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ ഡിഗ്രി അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാറില്ല. നമ്മൾ വി ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ് അല്ലെ, അതുമാതിരി ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പക്ഷേ നമുക്ക് ലെറ്റ് us think that we have the capability to see what is happening in the brain, and then it is like this. Here is the opportunity എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുഷ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ഹിയർ ഈസ് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. പിന്നെ വേറൊന്ന്, ഹിയർ ഈസ് ഹൗ ടു എയിം ആൻഡ് പുൾ ദ ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം വരുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വേറൊന്ന്, ഫുൾഫിൽ യുവർ കോൺട്രാക്ട്. കാരണം ഇത് കാശ് മേടിച്ചിട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ, കിട്ടിയ ഇതാണ് പണിയാണ്, അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പോയതാ. അപ്പോൾ ഹിയർ ഈസ് എ ചാൻസ് ഫോർ യു ടു ഫുൾഫിൽ യുവർ കോൺട്രാക്ട്. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് മാത്രമല്ല, മേ ബി ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് സച്ച് തിങ്സ് ആർ പുഷിംഗ്, ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് taking as an empirical case and then generalizing it. Here is the opportunity. Here is how to aim and pull the trigger. Fulfill your contract. Boom, tuck, pull the trigger. Final kill. ഇതാണ്. അപ്പൊ അത് ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ താഴത്തെ ലെവലിലേക്ക് പോയാലോ, അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബ്രെയിനിനെ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചത്, അതായത് ഹിയർ ഈസ് ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച പുഷസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത്. ഒന്ന്, വൺ ഈസ് മൈ സെൻസസ് വെച്ചിട്ട് പുൾ, ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് ഫോർ, okay, and also the focus and attention. Looking out and focusing, looking out and focusing, looking out and focusing, and then you see the opportunity. Okay, so അത് ലുക്കിംഗ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പുഷുകളാണ് അതൊക്കെ. പിന്നെ അടുത്ത മറ്റേതോ, ഈ ഹിയർ ഈസ് ഹൗ ടു പുൾ ദ ട്രിഗർ എന്ന് പറയുന്ന പുഷ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത്, മൈ എക്സ്പെർട്ടീസ് ആൻഡ് നോളജ് ആൻഡ് അത് ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അപ്പ് ഫ്രം വിത്തിൻ മീ. ആൻഡ് സിമിലർലി ഫുൾഫില്ലിംഗ് യുവർ കോൺട്രാക്ട് ഈസ് യുവർ സെൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി. സെൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് പുഷിംഗ് യു, ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ഈ സെൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മാത്രമല്ല, ഏത് ഹാർഡ് കോർ ക്രിമിനലുടെ മനസ്സിലും ഉണ്ടാകുന്ന വേറൊരു പുഷുണ്ട്. എന്താണ്? കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസണൻസ്. അതായത് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ തെറ്റോ ഇതല്ല, പക്ഷെ എന്നും പോലെ എന്റെ വീട്ടിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പാടില്ല, അത് കാശ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് കാശ് കിട്ടിയേ ചെയ്യുന്നു, അത് ചെയ്യണം, തെറ്റല്ലേ രണ്ട്, ഇത് നമ്മളുടെ പുഷ്. ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. എന്നിട്ട് ഇത് ടക്കെന്ന് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി അതിന്റെ പുറകിൽ ഇപ്പൊ നോക്കി, ഈ മൈ എക്സ്പെർട്ടീസ്, സെൻസ് ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി, ഇതൊക്കെ എന്റെ എക്സ്പെർട്ടീസ്, ഇത് എനിക്ക് പറ്റും എന്നൊക്കെയുള്ള ഈഗോ പുഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസനൻസിനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്, ഈസ് ഇറ്റ് റോങ്, ആ ഡുവാലിറ്റീസ്. അപ്പോ then comes the warped values and dire need. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്താണ് ഇവിടെ വന്ന് എത്തിച്ചത്. ആൻഡ് then you trigger. ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡില് ഇത് വന്ന, ഇപ്പൊ ഇവിടെ മറ്റേ ഡയർ നീഡ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. ഈ ചെയ്യാൻ പോണത് ശരിയാണെന്ന് പറയുന്നതും അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്ന സാധനം പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറ്റുക? ദിസ് വിൽ ഫെയിൽ, വിച്ച് മീൻ യു വിൽ നോട്ട് ഡു ഇറ്റ്. അങ്ങനെ പല സംഗതികൾ ആണ് എന്റെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എവിടുന്നാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെ വന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ്, സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആൻഡ് സെൽഫ്ലെസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റോങ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നത്. പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത്, നോളജ്, സെൽഫ്, അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഗിവിംഗ് സെൽഫിഷ്നെസ്, പ്രൈഡ് എക്സെട്ര, ആൻഡ് ലിഥാർജി or lack of judgment and taking to the evil route etc are also part of that. So purity, activity and lethargy അല്ലെങ്കിൽ evilness എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഗതികൾ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം, which is nothing but സത്വ, രജസ് and തമോ ഗുണാസ്. സത്വ, രജസ്, തമോ ഗുണാസ് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്തിട്ടാണ്. and corresponding things depending on whether tamas is predominant or rajasic tamas is predominant or sattvic rajas is predominant or sattvic tamas is predominant എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഫോഴ്സുകളായി മാറി അത് നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്താണ് നമ്മളെ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത്. And all this is coming from where? It is all coming from the ultimate highest level എന്താണ്? Existence of the opportunity to kill, the knowledge of how to use the trigger and the happiness of fulfilling your contract എന്ന് പറയുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് സാധനങ്ങൾ മോളിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ? എക്സിസ്റ്റൻസ്, നോളജ് ആൻഡ് ബ്ലിസ്. അതവിടെ സച്ചിദാനന്ദം. ഈ സച്ചിദാനന്ദം
നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. പക്ഷെ അടിയിൽ നിന്ന് ക്രേനിയൽ സ്റ്റഫ് പുഷ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നേച്ചർ പുഷ് ചെയ്ത് ആ സച്ചിദാനന്ദത്തിനെ ഫൈനൽ പുള്ളിങ് ഓഫ് ദ ട്രിഗർ ആൻഡ് കില്ലിംഗ് ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഈ എക്സിസ്റ്റൻസ് നോളജ് ബ്ലിസ്, ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്, ഈ ചൈതന്യത്തിന് എന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഇതില്? നോ, ഇറ്റ് ഡസന്റ് ഹാവ് എനി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് that this we do the negative thing. It is all because of this. Somebody who is powerful here in dharma may not do this and do something else. This is how things are happening, and that is basically what, this is how the brain looks like. All these things are right inside us, and then they start pushing each other. Bubbles, how? Just like, I can look at an analogy. Talakkinna vellam madiri. Inganeyana. This is what is happening. ഈ പറയുന്ന പല പവേഴ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന കളിച്ച് ഈ ബബിൾസ് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്നില്ലേ, അത് നമ്മൾ എവിടെയാണ്, ഏത് ബബിൾ എവിടെ പോയി ഇരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആക്ഷൻ. This is basically what is happening. This is how Satchidananda Brahman infinitude is working through the universe as universal powers, and these universal powers are getting translated into the cranial stuff. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ യൂണിവേഴ്സ് വന്നത് കളിക്കുകയാണ്, തിളക്കുന്ന വെള്ളമായി. And then we act in this world. Now we have to think how I can control this. And that is how we should be. That is what we should be worried about. So who pushes who in the cranium? It is ultimately Satchidananda is pulling. The infinitude is pushing you. But then it is getting contaminated by the Sattva, Rajas and Tamo gunas. And then all your things that, that is arising out of that. Existence, knowledge, working through you in a negative manner in this case. So this is how delusion happens, and this is how we can change that into devotion. Delusion devotion ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇതറിയണം, ഇതിനെപ്പറ്റി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം, ചിന്തിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ delusions, wrong thinking, brooding, negative thoughts and killing the intellect. 641 അല്ലേ? ഓക്കെ, 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് that ladder of fall, അതിലേക്ക് കടക്കണം delusion. Our devotion, that is what we are going towards now. Bhakti yoga. Ignorance leads us to disregard the infinitude of the self within. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സച്ചിദാനന്ദത്തിനെ നമ്മൾ മറക്കുന്നു. അപ്പൊ സത്വരജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ ബബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മുകളിലേക്ക്. And instead to make us think of the limited form clad in the human body, continuously undermining the self, that way we fall into the rut of limited existence, of vain hopes, of vain actions, and of vain knowledge, egocentric actions, egocentric thoughts, egocentric conversion of knowledge, devoid of discrimination. We are not able to see the self within. We forget the fact that I am Satchidananda, infinitude, imperishable Brahman, and are thus possessed of all evil and negative tendencies. നേരത്തെ കണ്ട അസാസിന്റെ ആക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. But Mahatmas who possess noble thoughts are able to see the self as the infinite, imperishable, and force within and revere the self as the imperishable. അങ്ങനെ ആ മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭക്തന്മാര് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭക്തിയിലേക്കുള്ള വഴി ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ we need to understand that I am universal. We need to understand that we are imperishable and we are infinite. ആ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? I hope by the end of it, people who have been doubting the infinitude will be convinced that I am infinitude, and I will therefore have the confidence to reflect on it and establish myself as the infinite, and then to translate into my thoughts and actions in the outside world, whether it be in life, in family life, or whether it is in professional life. If we can translate this infinitude, imperishable, and universalness as globalness, then we create beautiful workplaces, beautiful homes, beautiful societies. So ഇവിടെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. മോകാശ, ലിവിങ് ഇൻ ഫോൾസ് ഹോപ്പ്, അതാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. മോകാശ, മോഹകർമ്മ, മോഹജ്ഞാന, വിജേതസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതാണ്. അതായത് ലിവിങ് ഇൻ ഫോൾസ് ഹോപ്സ്, എൻഗേജിങ് ഇൻ വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി, ആൻഡ് യൂസ്ലെസ് നോളജ്, ആൻഡ് വിജേതസ്, റോങ് തിങ്കിങ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ is creating confusion within us so that we think that we are limited. അപ്പോ actions that free us, makes us peaceful and pure. അതാണ്
we should be engaging in activities and thinking such that it frees us and makes us peaceful and pure. And because we see through that apparition, as it were. അതായത് ഈ മൂട് മഠത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ കയറി കാണുകയാണ്. ഞാൻ ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ്, എല്ലാവരും we are infinitude എന്നുള്ള ബോധം. Actions that bind us, നേരെ മറിച്ച് മോകാശ, മോകകർമ്മ, മോകജ്ഞാന and vichedas create what? Stress and strain, conflict and sorrow, boredom and fatigue, dull mind and intellect, restlessness and agitations, unproductive and destructive thoughts, immoral and troublesome actions, and vanity and pride. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക, ലൈക്ക് വി ആർ ഫോർഗെറ്റിംഗ്. നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? ആർ യു സ്ട്രെസ്ഡ്? ഡു യു ഫീൽ ദ സ്ട്രെയിൻ? നമ്മൾ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ യു സ്ട്രെസ്ഡ്? ദെൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സംതിങ് റോങ്, ദാറ്റ് ദ വേ വി കണക്ട് വിത്ത് ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആൻഡ് സോറോസ്, ബോർഡം ആൻഡ് ഫാറ്റിഗ് എക്സെട്ര, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിംപ്റ്റംസ്. സോ ഡോണ്ട് fall for all these things. True knowledge instead helps you to quieten the senses and the mind, equanimity ഉണ്ടാക്കി തരും, and liberate us from fear, grief and delusions. That is true knowledge, giving us fulfillment in life. Useless knowledge, on the contrary, creates knowledge that creates anxiety, or education that makes us faithless, fearful and dependent. Education that makes us so. Education that is not productive or creative. Education or knowledge that is not available when needed. അറിയാം എനിക്ക്, പക്ഷെ എനിക്ക് സമയത്ത് പറ്റിയില്ല, പോയി കാര്യമില്ല. Or thinking that increases confusion. And information that forbids free thinking. And if you are also creating this kind of a barrier with your teams, etc., that makes them give up free thinking, you are a culprit again. So you have to, not only it is within us, it is also for the teams outside, everywhere, in the outside world. So that is, therefore, on thinking, we can do things without thinking. Vichedas. We can think without thinking, or we can do things with little thinking, or we can also do with wrong thinking. ഇത് മൂന്നിലും എഴുതാൻ പാടില്ല. വിജേതസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ wrong thinking implies these three things that are completely wrong, or without thinking, or little thinking. ഇതൊക്കെ വിജേതസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും. അപ്പൊ അവിടെ അത് 9:13 പറയുന്നുണ്ട്. 12 and 13 that is being explained there. These are the things that create the problems for us, within us. Apo false hopes, wrong information, false hope results in wasted actions, and wasted actions is because of useless knowledge, and because of wrong thinking, creating useless knowledge both ways, and resulting in excessive indulgences or criminal, sinful, demonic actions. Appo nammal this is how we become asuras and rakshasas. Asura meaning excessive indulgences, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ അസുരന്മാരാണ്. And criminal, sinful, demonic actions, rakshasas. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ അവിടെ അസാസിൻ, രാക്ഷസനായി മാറുന്നത് കണ്ടത്. Excessive indulgences, people who are going after the instant pleasures and then the immoral action, all those things are asuras. അങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. Starting from false hope, wasted actions, useless knowledge, and wrong thinking in both ways, both directions, ultimately pulling you into either asura or a rakshasa. This is basically what the chapter 16 is now going to talk about later. We are in the 9th only now. Select the subject of chapter 16 is all about ദൈവാസുര സമ്പത്ത് വിഭാഗയോഗം, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസുര ചിന്തകളും അല്ലെങ്കിൽ രാക്ഷസ ചിന്തകളും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമുക്ക് ഇനി 16-ാം അധ്യായത്തിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. സോ ദ പോയിന്റർ ഫ്രം ദ 9th chapter onwards later. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് 16th chapter ഇവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നൗ modes of devotion. അങ്ങനെ ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? Such people, Mahatmas, always glorify the self. അതായത് ആത്മതത്വം, ആത്മാവാണ് സെൽഫ്, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എന്നുള്ള ബോധം എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ്ലി they will bring it into their thought processes and be talking about it.
glorifying the self, striving with a determination, with humility and reverence, are steadfast in their devotion to the joys of the self. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ attitude, ഈ മഹാത്മാക്കളുടെ attitude. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? They glorify the self. കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Extol the glories of the joys of the self, recognizing these glories in others. ഈ കീർത്തനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ടുപാടി ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ജാലറയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭജന ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കലല്ല. ഗീത പറയുന്നു എന്താ, വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് എക്സ്റ്റോളിംഗ് ദ ഗ്ലോറീസ് ഓഫ് ദ ജോയ്സ് ഓഫ് ദ സെൽഫ്. എല്ലാവർക്കും ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ആൻഡ് റെക്കഗ്നൈസിംഗ് ദീസ് ഗ്ലോറീസ് ഇൻ അതേഴ്സ്. വെൻ യു സീ people working and enjoying the joys of the self, you recognize that and show it to others. Kirtanam. And attracted by the glories of the universe, look outside and see the glories are there, and then connect it with that infinitude and the glories of the infinitude. Show that beauty to others. People who love nature and all those things, they are glorifying nature. They are kirtanam paadikondirikkunnavu. And also then try to manifest these glories within ourselves. That is, the trying to manifest these glories, not just talking about it only, but manifesting those within us is also kirtanathinte aspect. And others seek wisdom of the knowledge of the reality of the self, as the all-pervading entity in everything, including oneself. With humility, with humility and reverence. Adana namaskaram. നമസ്കാരം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐഡന്റിഫൈ, കീർത്തനം ചെയ്ത് നമസ്കരിച്ച്, showing humility and reverence to things and beings around. Namaskaram. And jnana through knowledge dissemination, understanding, disseminating this knowledge. Jnanam, appo kirtanam, namaskaram, jnanam എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇത് മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. The self is intelligence. The self is offering and sacrifice. The self is the inherent power of medicines. The self is the mantra of effort and success and dedication. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതൊക്കെ ഇന്റലിജൻസ് ആണ്, സാക്രിഫൈസ് മെന്റാലിറ്റി ആണ്. ഇറ്റ് ഇസ് ദ പവർ ഓഫ് ദ മെഡിസിൻസ്. എന്താ പറയാ, നമ്മളെ മെഡിസിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫിസിക്കലായി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള മാത്രമല്ല, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാലഞ്ച് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സൊല്യൂഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് എ മെഡിസിൻ. അപ്പൊ അത് ആ ഇന്നറന്റ് പവർ, അങ്ങനെ നല്ല വിധത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പവേഴ്സ്, ദോസ് ആർ ഓൾ മെഡിസിൻ. ദാറ്റ്സ് മെഡിസിൻ ഈസ് സെൽഫ്. ആൻഡ് സെൽഫ് ഇസ് ദ മന്ത്ര, ഓൾ സക്സസ് മന്ത്രാസ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല സെൽഫ് ഹെൽപ്പും അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ് ടെക് പവേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പല ആൾക്കാരും സംസാരിക്കുന്നത്. എവറിഥിങ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്സ് യു ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ, ഫുൾഫില്ലിംഗ് ആൻഡ് എൻറിച്ചിങ് ദ വേൾഡ്, ദോസ് സക്സസ് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേഷൻ ആൻഡ് എഫേർട്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ഇടാനായിട്ടുള്ള ശക്തി, അതിനുള്ള ഡെഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഫോക്കസ് ആൻഡ് മെന്റൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഡെഡിക്കേഷൻ ടു റിയലി ഡു ഇറ്റ്, പുട്ട് ദ സെൽഫ് എഫേർട്ട് ആൻഡ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. അതിനൊക്കെയുള്ള ഫോഴ്സ്, ഈ ഫോഴ്സുകളാണ് സെൽഫ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സോ അത് ആൻഡ് it is in individuals, egatvena pradaktvena bahuda vishwato mukham. Individual self is infinite. Infinite self is friend, beloved Lord, child. Infinite self is divine power within us. And bahuda vishwato mukham, universal self is the individual self is the universal. അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തന്മാരായി മാറുന്നത്, ഭക്തിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി. ഇനി ഭക്തിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് 12 ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് 12-ാം അധ്യായം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇനി അതിന്റെ അടുത്ത 3 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഇനി കൂടുതൽ എംപിരിക്കലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് റീഡ് ത്രൂ ദാറ്റ്. ഐ തിങ്ക് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഇക്വേറ്റ് ടു ദാറ്റ്. ദ സെൽഫ് ഈസ് എ ഫാദർ, ദ മദർ, ദ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ബോൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിച്ച് പ്യൂരിഫൈസ് ദ പവർ ഓഫ് തോട്ട്, ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ. ഓം ഓം. All knowledge, everything is self. Self is the determination to reach a goal. If you are determined to reach higher goals, then self is working through us. Self is the strength of support. If you are working as supporting others, being facilitating and helping others, then that power is self. Self is the Lord of the world. Self is the witness, that which sees everything. നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ആ തെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കോൺഷ്യൻസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത് സെൽഫാണ്. Self is a protection of abode, protection of the abode. നമ്മൾ പറയില്ലേ, എനിക്ക് that is my abode of peace എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ abode ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? because you feel safe there. So that protection of the abode. And self is the safety of shelter, is the friend, is the origin, is dissolution, is foundation, is treasure chest. Everything you can derive from it.
and it is imperishable. Self is the sun as heat, which gives light, heat, etc. Withholder and the releaser of rain. Self is immortal, and self is also the death, existence, non-existence, etc. Illa aa powers akka self indiyana. So all this appo ivida tender love and care of mother, and the womb and the material cause. അതുകൊണ്ടാണ് mother father എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, mother എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? It is because it is the tender care and love, അത് self ആണ്. It is from where things are born, so it is mother. And it is the material cause, the matter, prakriti, so അത് അമ്മയാണ്. Okay, അതാണ് mother. And care and discipline of the father, the person that who actually translates these things. Seed and the life giver, because it is also the seed and the life giver, therefore it is called as a father. Affection and indulgence of grandfather. Affections, indulgence ഒക്കെ qualities of a grandfather ആണ്. അച്ഛനമ്മമാര് കാണിക്കാത്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവർ കാണിക്കും. So that power is self. Cause of all causes, therefore it is also grandfather. Love and support of spouse, companionship, friends and siblings. ഇതൊക്കെ ആ love between companions and between friends and siblings, etc. Companionship, etc. അതൊക്കെ those love and the companionship, etc. are powers of the self. Loyalty and team spirit among colleagues. Loyalty and team spirit, those things are again self. Power of knowledge. Knowledge is power. Knowledge is self. Power of thought, articulation and expression. Thinking, u and ma. Om, power of om. Omaയിട്ട് അതിനെ ചിത്രീകരിക്കണം, because it is all about the power of these സൂക്ഷ്മ നമ്മുടെ കാരണശരീര, സൂക്ഷ്മ ശരീര, സ്ഥൂല ശരീരങ്ങളായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ടുള്ള ശക്തി. The highest goal, perfection, the power of perfection, the sanguinity of the perfection, the state of perfection, that is self. Self controls. അപ്പോൾ അങ്ങനെ therefore ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ self controls everything from being from within us. അല്ലെ, നമ്മളുടെ അധ്യാത്മമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. The real nature, സ്വഭാവ, അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ. The self helps you from your immediate surroundings. നമ്മുടെ environment, the things that we create and the things that come back to us from the environment, adibhudam ആണ്. And self helps you through our outer nature, that is phenomenal forces. ആദി ദൈവം, phenomenal forces ആയിട്ടുള്ള ശക്തികളൊക്കെ സെൽഫാണ്. അത് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. The reason why we invoke Shanti, അതിന്റെ ഒരു just as a reflective thought, the reason why we invoke Shanti thrice, Shanti, Om, Shanti, 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 എന്ത് മന്ത്രം ചെല്ലുമ്പോഴും അവസാനം ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? After every mantra, because we need to invoke the self within, from the surroundings and from the phenomenal forces. നമ്മുടെ ആ അധ്യാത്മവും ആദിഭൂതവും ആദിദൈവികവുമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ശക്തി അത് നമുക്ക് പ്രേരക ശക്തിയായി മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ഈ ഓം ശാന്തി 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 എന്ന് ഏത് മന്ത്രത്തിന്റെ അവസാനവും ചെല്ലുന്നത്. We should therefore chant Om Shanti 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 thrice after any mantra. The first Shanti is aimed at Adi Deivigam, phenomenal forces ne invoke ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ശാന്തിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും ലഭിക്കണമേ. The second Shanti is for Adhibhuda, അതായത് എൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നിന്ന്, എൻ്റെ എൻവയറമെന്റിൽ നിന്ന്, അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻവയറമെന്റ്, എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എൻവയറമെന്റ്, അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ശാന്തി ഉണ്ടാവണമേ എന്ന് രണ്ടാമത്തത് Adhibhudam. And then the third is the Shanti of Adhyatma, inner nature, my inner nature, self within. I have to have that self shining through me. അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ശാന്തിയും സമാധാനവും കിട്ടണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓം ശാന്തി 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 ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശാന്തി ചെല്ലുന്നത് തന്നെ അതിന്റെ ഒച്ച റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് സാധാരണ ഒരു റിച്വലിസ്റ്റിക് പ്രാക്ടീസ്. അതായത് loud, because it is talking about Adidevikam, phenomenal, the whole universe. So Om Shanti, and then the surroundings, കുറച്ചും കൂടെ സൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് ചെല്ലാതെ ശാന്തി, and then ultimately from within yourself. അത് കേൾക്കേണ്ട ആത്മശക്തിയാണ്. അത് വളരെ ശാന്തി അങ്ങനെ ചെല്ലണം എന്നാണ് അതിനെ പറയാം. That is a practice. അപ്പോ if we employ the power of the self to satisfy the three dharmas, മൂന്ന് ധർമ്മങ്ങളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പവർ ഓഫ് സെൽഫിനെ നമുക്ക് എംപ്ലോയ് ചെയ്താൽ, ഓഫ് ദ BMI ആണ്, ബോഡിയുടെയും മൈൻഡിന്റെയും ഇന്റലക്റ്റിന്റെയും ധർമ്മങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സെൽഫിനെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്താൽ, ടു എൻജോയ് ദ റിസൾട്ട്സ് ത്രൂ സാക്രിഫൈസസ് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേഷൻ.
to satisfy and to satisfy the body, to satisfy the mind and satisfy the intellect. മൂന്ന് ധർമ്മങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ you will get the results. The happiness commensurate with your actions. ശരീരത്തിന്റെ പ്ലഷറിന് വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്ലഷർ കിട്ടും, മനസ്സിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിന് സുഖം കിട്ടിയെന്ന് വരും, ഇന്റലക്റ്റിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇന്റലക്റ്റിന് സുഖം കിട്ടിയെന്ന് വരും. അത് നമ്മുടെ സെൽഫ് നമുക്ക് തരും. പക്ഷേ but the happiness is not lasting. That such happinesses will not be lasting. Once the gains are exhausted, we either want more and therefore we get into that rut of cyclic thing, endless loop, catch 22 situation like പറയാം. We will fall back into the world of hope and despair. അതിലേക്ക് വിടും ഈ മൂന്ന് ധർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇത് വേറൊരു വിധത്തിലും അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് okay, before that I'll just look at this, the reflection. The three materialistic paths that promises much but offers little. അതെന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്? Satisfaction gained through the gross intellect, superficial knowledge, not practical or practiced for selfish gains. Happiness gained through satisfying emotional mind, blind beliefs and ritualistic devotion aimed at gaining benefits for oneself. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയില്ലേ, എൻ്റെ നെയ്ബറിന് ലോട്ടറി അടിച്ചത് ആ നമ്പർ ഒരു ഡിജിറ്റ് തെറ്റിയിട്ട് അയാൾ വായിച്ചാൽ അയക്കണേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഭണ്ണാരത്തി കൊണ്ട് കാശിടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് നെയ്ബറിന് ലോട്ടറി അടിച്ചപ്പോ ഭയങ്കര അസുഖ, അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു അയാളുടെ നമ്പർ തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണമെന്ന്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഇമോഷണൽ മൈൻഡിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ആൻഡ് പ്ലഷേഴ്സ്. അപ്പൊ അത് എന്നിട്ട് അവസാനം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അയാളെ ഭയങ്കര സങ്കടത്തിലിരിക്കുന്നു നെയ്ബർ. എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയ്യോ അത് തെറ്റിപ്പോയത് ആ നമ്പർ. അപ്പൊ എന്നൊരു സന്തോഷം വരും മനസ്സിലുള്ളിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ. അത് വരും, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതൊക്കെ പോകും. Pleasures obtained through sacrifices by the physical body for gains, physical rituals aimed at material gains for oneself. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗതികൾ. If you are powered by the motivations to enjoy the fruits of the actions either through the intellect, mind or the body, you will be propelled to take these above paths. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. But soon you will be able to, you will go back to the state of dissatisfaction or wanting to have more, etc., craving for more. These three modes of knowledge are selfish. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് വേറൊരു വിധത്തിലും വേണ്ടി നമുക്ക് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതുണ്ട്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ലുക്ക്. ഈ ത്രൈവിദ്യ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. ത്രൈവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന നോളജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് യു ടു സസ്റ്റെയിൻ ദ ബോഡി, മൈൻഡ് ആൻഡ് ഇന്റലക്ട് can be taken as one, or in another fashion we can also take it as the ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ I just wanted to complete for the sake of reflection. I'm just mentioning that it is ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ 4 വിധത്തിൽ 4 പോർഷൻസ് ഉണ്ട് വേദങ്ങൾക്ക്, എല്ലാ വേദങ്ങൾക്കും. അപ്പൊ അത് ആരണ്യകം, സംഹിത, ബ്രാഹ്മണാസ് ആൻഡ് ഉപനിഷത്സ് എന്ന് പറയുന്ന 4ആണ്. ആരണ്യകാസ് ആർ ട്രീറ്റിസസ് ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് ദ റിച്വൽസ് ഫോർ ദി അസെറ്റിക്സ് ഇൻ ദ ഫോറസ്റ്റ്, കാട്ടിൽ. ആൻഡ് സംഹിത ആർ ദ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർ ദോസ് റിച്വൽസ്. അതിന്റെ സംഹിതകൾ ടെക്സ്റ്റാണ്. എന്തൊക്കെ മന്ത്രങ്ങൾ, അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അത് ആ റിച്വൽസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, റിച്വൽസിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് ആരണ്യകാസ്. ആ ടെക്സ്റ്റുകളാണ് സംഹിത. സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, റിച്വൽസിന്റെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്ന, അതായത് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ലെവലിലുള്ള, അതായത് ഫിസിക്കൽ ലെവലിലുള്ള മറ്റേ റിച്വൽസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ് ബ്രാഹ്മണാസ്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് 3-ൽ നിന്ന് മാറി അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിന്നീട് അതായത് മറ്റേ ചേർത്തിട്ടുള്ള അവസാനത്തെ പോർഷൻസിനെയാണ് വേദാന്തം എന്ന് പറയും. അതിനെയാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. The last portion of the Vedantas, prose and poetry on spiritual and philosophical subjects. ഇതിന്റെയൊക്കെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇന്നർ സിഗ്നിഫിക്കൻസസ്. അതാണ് ഉപനിഷത്ത്, അതാണ് ഭഗവത്ഗീത. ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ അതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭഗവത്ഗീതയെ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഔട്ടർ വേൾഡിൽ, കാട്ടിലത്തെ കാടന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല, കാട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസത്തിന് പോകുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല, നമ്മളുടെ ഈ ജീവിതത്തില് ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലത്തെ ഗൃഹസ്ഥന്മാരായിട്ടും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന വിധത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള നോളജാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപനിഷത്ത് എസൻസ്. അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ത്രൈവിദ്യ, ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടാം, ഈ റിച്വൽസും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ. പക്ഷെ അതൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇഫ് യു ഗോ ബൈ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ഉപനിഷത്ത് തത്വങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനും ആ ജീവിതത്തിലെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഈശ്വര തത്വം, ബ്രഹ്മതത്വം ഈശ്വര തത്വമാണെന്നും ആ ഈശ്വര തത്വം തന്നെയാണ് എൻ്റെ ആത്മതത്വം എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ, അതായത്
ആ ബ്രഹ്മത്വം ഈശ്വരത്വമായതും ആ ഈശ്വരത്വം എൻ്റെ ആത്മത്വമായി മാറിയിരിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള വസ്തുതകളെ എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ, അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ പിന്നീട് വീണ്ടും 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 ജീവിതത്തിലും മരണത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കില്ല എന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിത്ത് ദാറ്റ് 21 ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞു. At this point in time we have actually covered half of Bhagavad-Gita. ഇനി അടുത്തത് ഇനി ഒരു സെൻട്രൽ ലോക്കറ്റ് ആണ് 22ാമത്തത്. പിന്നെ അവിടുന്ന് പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങാം. എന്നുവെച്ചാൽ അവിടുന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കിടക്കാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് we have already got, we have a tryst with the appointed time 8 o'clock, so we'll stop it there. And before stopping, let me chant the final concluding sloka, and then we can discuss. पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Om Shanti Shanti ശാന്തി. ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന റെക്കോർഡിങ്സിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ശാന്തികളൊന്നും ശരിയായിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ഇതാണ് മറ്റേ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വിധത്തിൽ ചെല്ലുക. അതായത് ആദി ദൈവികവും ആദി ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായിട്ടുള്ള ശാന്തി എനിക്ക് ഉണ്ടാവണേ എന്നാണ് ഓരോ ശാന്തിയും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദ ഡേ. If you want to discuss something, we can. Otherwise, we will meet up next week.